Sayın Protokol, sevgili meslektaşlarım, değerli konuklarım, protokol, esteemed colleagues, dear guests, hopefully you can hear me. I would like to welcome all of you to our third international conference on natural products for cancer prevention and therapy. We biannually we organize this meeting. First, we organized this meeting in 2015 in Istanbul. And the second one was in Kayseri here, and the third, we are very pleased to invite you here for our third meeting. Because this meeting is important because for cancer prevention and therapy, most of the people are struggling with the conventional chemotherapies because of the adverse reactions and the complications. Therefore, many cancer patients are trying to use natural compounds, herbal medicines, but they use it wrongly. If you use wrongly these herbal medicines, even they are natural, they might be toxic. So this meeting is mainly focusing the right way of using these natural products for cancer prevention and therapy. And I really would like to thank all of you for your participation to our meeting, and I appreciate to our Dean, Professor Dr. Ibrahim Narin, and our Veteriner Faculty Dean and other deans, and the protocols, our pharmacy room, I don't know the English version of pharmaceutical room, administration. Thanks for all your participations, and hopefully you will have a nice meeting and fruitful collaborations for all your studies, further studies with our guests. And I also would like to thank to my invited speakers for coming from a very long distance, being tired, and thanks for all. Thank you very much. Welcome. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu konferans nedeniyle sizi bu arada üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle misafirlerimize bunu ifade etmek istiyorum. Tanıtım filminde de gördüğünüz gibi Erciyes Üniversitesi bu yıl 41. yılını kutluyoruz. 41 yıllık geçmişi olan köklü bir üniversite, gelenekleri olan bir üniversite. Üniversitemiz Ankara, İstanbul ve İzmir dışında Anadolu'nun tek araştırma üniversitesi. Tabii biz bununla gurur duyuyoruz. 2017-2016'da araştırma üniversiteleri araştırılırken bir sıralama belirtilmemişti ama biliyorsunuz önce 4 yılda bir araştırma üniversiteleri yenilenecekti ama şimdi 3 yılda bir yenileneceği duyuruldu. 2017'de 12. sıralama yeni belirlendi. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, ilk defa bu yıl üniversitelerin sıralaması verilmiş oldu. Tabii 2016'daki sıralamayı bilmiyoruz. Kaçıncı sıradan araştırma üniversitesi olduğunu ama 2017'de 12. 2018'de 10. sıradayız ama ikisinin ortalamasına baktığımızda 10. sıradayız. 2019 verilerimiz de iyi çıkarsa inşallah iyi çıkacağını ümit ediyoruz. Gelecek 3 yılda da araştırma üniversitesi olarak devam edeceğimize inanıyoruz ve ümit ediyoruz. Tabii ki araştırma üniversitesi olmamızda lokomotif fakültelerimiz var. Mühendislik fakültesi gibi, fen fakültesi gibi ama Eczacılık fakültesi de özellikle araştırma üniversitesi olmamızda büyük katkı sağlayan fakültelerimizden birisi. Ben emeği geçen tüm öğretim üyelerimize, tüm personelimize teşekkür etmek istiyorum. Bu gibi toplantıların özellikle bilgi alışverişi bakımından yine işbirliklerini ortaya çıkarma açısından, üniversite arası projelerin ortaya çıkması açısından bir fırsat olacağını ben düşünüyorum. Tekrar tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Verimli bir kongre geçirmenizi diliyorum. Hepinize saygılarım ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Dear participants, welcome to our first session of the Congress. It is a very great pleasure to meet you here. Because Erciyes University is my previous university. 3 years ago I retired from this university and now I'm working
working in Eastern Mediterranean University in Cyprus, in Northern Cyprus. At that time, I was a dean of the Faculty of Pharmacy for 6 years. At the same time, I was also president of the Drug Research Center. Now we are together in this university. It is very great pleasure. I want to introduce our first speaker, Professor Dr. Bülent Özpolat. He will talk about the development of targeted therapies for breast and highly aggressive cancer. He graduated from the 9 Eylül University from Izmir and moved to the Houston, USA. Now he's working in Anderson Cancer Center. He will introduce himself detailedly, I think. He has 40 minutes for talk and 5 or 10 minutes for discussion.